Hello everybody, welcome to grade 12 economics unit 3. In this unit, we are going to discuss about the market failure and the consumer protection. Dear Dorii Tube channel followers, please don't forget to subscribe, like, share it in order to increase its competition on the YouTube channel. Hordoftoota Dorii Tube channel kan taatan akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaan kuusnaa dhaqqabu. Kun barnoota ikoonomiksii kutaa 12ffaa boqonnaa isa sadaffaati. Boqonnaa kana jalatti mata dureen nuti barachuuf deemnu market failure and consumer protection jedha. Kanaaf wanti asirratti isinitti waan mallee irra deddeebi'ee chaanaliin kun chaanalii keessanii akka inni dorgomaa cimaa ta'u YouTube irratti like, share gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon haaraallee hatattamaan isin qaqqaba yeroo keessattuu subscribe gochuu hin dagatinaani. Afaanota fakkeenyaaf Ingiliffa qofa osoo ta'e yookaan immoo Ingiliffaa fi afaan biraa osoo ta'e laayikii baay'een jiraachuu danda'a. Sheerii, subscribe hedduu argachuu hin danda'a viidiyoon kun yookaan immoo YouTube'n kun. Garuu kaayyoon koo isaa mitiin gargaarsa keessanii fi view baay'ee yookaan wantoota adda addaa benefitiin akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Inni ijoon afaan keessaniin yoo barattan sirritti waa hedduu hubachuu dandeessu yaada. Kanaaf isin immoo chaanalii keessan ta'e kana maal gochuu hin dagatinaa, like gochuu hin dagatinaa, keessattuu share fi subscribe hin dagatinaan isin jedha. Gara barnoota keenyatti deemna. In this unit, we are going to discuss about the market failure, the public goods externality, asymmetric information, and the consumer protection. Boqonnaa sadi kana jalatti wantoonni nuti barachuuf deemnu jalqabarratti waa'ee market failureeti, public goods externality, asymmetric information fi consumer protection jedha. Kun qabxiilee ijoo nuti boqonnaa kana jalatti waliin ilaaluuf deemnu jechuudha. Keessattuu barnoonni keenya har'aa maal irratti xiyyeeffata? Market failure irratti jechuudha. Market failure. Market failure is occurred when the free market fails to allocate resource efficiently. When the market unable to allocate a resource efficiently and effectively, this is known as the market failures. Allocative efficiency occurs when the marginal social benefits is equal with the marginal social costs, but externality impacts resources allocation and societal welfare. Resource is said to be efficiently used
when the situation, the marginal social benefits is exactly equal with the marginal social cost. What the society gets the benefits must be equal with the society's expenditure or the costs. This is for the condition of what? Allocative efficiency. But some factors such as the externality can disturb such types of the equality. Understanding this concept is the key determining government intervention and optimizing outcome in the free market. Market failure jechuun gabaabumatti kufaatii gabaa jechuudha. Gabaan yeroo humna dhabdu waan tokko murteessu irratti yeroo humna dhabdu market failure jennaan jechuudha. Keessattuu gabaan bilisaa reesoorsii maal gochuu rabsuu yookaan immoo allocate gochuu irratti qooduu irratti reesoorsii qooduu irratti yeroo dadhabdu market failure jennaan jechuudha. Allocative efficiency yookaan immoo qoodiinsa gahaa ta'e jira kan nuti jechuu dandeenyu yeroo faayidaan uummataa fi baasiin uummataa wanti inni baasu yeroo wal qixa ta'e allocative efficiencytu jira jennaani. Ramaddii gahaatu yookaan qoodiinsa gahaatu jira jennaani. Kanaaf immoo faayidaan uummataa fi baasiin uummataa akka inni wal qixa hin taane immoo kan isa taasisu wanti biraa jira externality dhiibbaa isa jedhamu dhiibbaa alarraa ta'uu danda'ani. Inni kun immoo jarri kun lamaan akka wal qixa hin taane isa taasisaa jechuudha. Kanaaf immoo market failure jira taanaan government intervention yookaan immoo harki mootummaa keessa galfachuun dirqama ta'a jechuudha. Kunis immoo maaliif society'n yookaan immoo hawaasni akka hin miidhamneef markettiin already maal ta'ee jira fail ta'ee jira yookaan gabaan kufee jiraanii jechuudha. Market failure is an economic situation defined by the inefficient distribution of goods and services in the free market. If there is inefficient distribution or unequal distribution of what? The goods and the services in the free market, it is known as the market failure. It occurs when the price mechanism fails to account for all of the costs and benefits that are necessary to provide and consume a good. So the market failure is what? It is occur again when the price mechanism or when the price system unable to what? Allocate the distribution of the good and the service in the free market. It is known as the market failure. Individual incentive for the rational behavior do not always lead to rational outcomes for a group, or in other words, each individuals may make correct decision for themselves, but wrong decision for the groups. What is the better for the individual may not be good for what? The group. What is the best for the individual? It may not be came to what? Best for the group. This situation is known as the steady state equilibrium in traditional economics. That means the situation where the quantity supplied does not equal the quantity demand, then there is the existence of the steady state disequilibrium. Market failure akkuma gubbaarratti define goone
gabaan yoo maal abdu gahumsa humna yeroo dhabdu keessattuu maal qooduu irratti meeshaalee akkasumas tajaajila oomishame qooduu yeroo dadhabu gabaa bilisaa keessatti maarkeetti feelarii yookaan immoo kufaatii gabaa dhufaa jechuudha. Keessattuu piraayisii yookaan immoo gatii meeshaalee irratti murteessuu yeroo dadhabu jechuudha. Gabaa bilisaa keessatti ammauntii piroodaaktii tokkoo yookaan immoo ammauntii sarviisii tokkoo kan murteessu piraayisiidha. Piraayisiin kun immoo murteessuu vaaliyuu isaa ibsuu yeroo dadhabu gatii meeshaalee sanaa ibsuu yeroo dadhabu maaltu jira? Maarkeetti feelariitu jira jechuudha. Each individual make corrective decision for themselves. Fakkeenyaaf namni dhuunfaan waan gaarii ofii hawwa, waan gaarii ofiif murteessa. Wanti inni ofii isaatii mataa isaatii gaarii hawwu yookaan wanta gaarii murteessu garee biraatiif immoo wanta gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Murteen namni tokko ofii murteessu gaariidha isaa. Garuu garee biraatiif maal murtee sirrii ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Murtee dogoggoraa ta'a. Kun immoo maal fidaa? Kufaatii gabaa yookaan immoo maarkeetti feelarii fida. Haalli kun egaa maal jedhama? Yeroo maarkeetti feelariin jiraatu jechuudha. Steady state disequilibrium jennaan jechuudha. Kunis steady state disequilibrium kun kan uumamu yeroo maal ta'u quantity supply fi wanti gabaatti dhiyaatuu fi wanti barbaadamu yeroo walqixa ta'uu dadhabu jechuudha. Disequilibrium jechuun walqixaa miti. Humni dhiyeessii fi humni hammi piroodaaktii suni barbaadamu waliin madaalle taanaan disequilibriumiitu jira gabaa san keessa. Disequilibriumiitu jira taanaan immoo yookaan immoo demand fi supply walqixa hin taane taanaan maarket feelariitu jira jechuudha. The structure of the market system contributes to the market failure. The main factor that may be causes for the market failure is what? The structure of the market system. It is impossible for the market to be perfect in the real world. In the real world, there is not perfect or exact market system. This is because inefficient producer, that means there is the higher costs, the lower quality, and the existence of the wasted resource. Those factors make inefficient producers, especially due to the absence of increasing return to the scale. The second factor is externalities. Externalities, that is an accidental effects on the third parties, and this externality can be what is the positive or negative. We will see in detail in the next slide about what do we mean by the positive and the negative externalities. Environmental concerns. This is another contribution or factors for the market failure. Ignoring environmental costs. The environmental costs or the environmental damage not included in the economic system, so this is cause for the market failure. Again, there is a problem of sustainability or continuity. This causes the market failure. The last factor that may be cause for the market failure is lack of public goods. That means under provision of non-excludable goods and again non-reverse goods. We will see what do we mean by non-excludable goods and non-reverse goods in the next slide. Egaa caaseffamni
gabaa kufaatii gabaatiif sababa isa ta'edha jechuudha. Market structure yoo jennu caaseffama gabaati jechuudha. Caaseffamni caasaa garaagaraa qabdi gabaan jechuudhaani. Deebii kutaa 9, 10 haa ta'u 11 irraa haa ta'u jira economics irra inni kun structure of the market isinni jedhu. Kanaaf structure of yookaan caaseffamni gabaa kufaatii gabaatiif sababa jechuudha. Addunyaa kanarra gabaan perfect taate jirtu. Gabaan sirriin hin jirtu jechuudha. Kunis immoo market failuriin kun akka jiraatu kan ta'e tokkoffaa maal inefficient producer yookaan immoo warri waa oomishuu dandeettii gahaa ta'e dhabuudhaan jechuudha. Warri waa oomishu kun immoo product oomishan kun dandeettii gahaa dhabuun maalirraa ta'uu danda'a? High cost ta'uu danda'a yookaan baasiin isaanii guddaa ta'uu danda'ani. Inni biraa lower quality oomishuu danda'u, productii qulqullina hin qabne oomishuu danda'u ta'a. Resource isaanii seeraan itti fayyadamuu dadhabuurraan ta'uu danda'an. Akka inni isaan efficient hin taane, gahumsi isaanii gahaa akka hin taane wantoonni isaan taasisan isa kana. Kun immoo maal dhiibbaa fidaa kufaatii gabaaf fidaa jechuudha. Inni biraa kufaatii gabaa kan fidu inni externality kan jedhu dhiibbaa alaarraa dhufu jechuudha. Dhiibbaan alaarraa ta'u kun immoo yookaan dhiibbaa isa jedhu gabaabumatti positive ta'uu danda'a yookaan negative ta'uu danda'a jechuudha. Positive externality yoo jennu inni negative externality inni bal'inaan slaidii fuudhataan irratti waliin ilaalla. Inni biraa dhiibbaa naannoorraa environmental concern ta'uu danda'ani. Kanaaf economics sirna diinagdee keessatti yeroo darbe ilaallee jirraani dadhabina GDP keessatti GDP'n dadhabina isaa keessaa inni tokko environmental cost yookaan naannoo irratti wanta dhiibbaa uumu taateen naannoo irratti yookaan faalamni naannoo diinagdee keessa galee kaalkuleetii hin taane dadhabina GDP keessaa inni tokko kana. Kanaaf immoo inni kun immoo environmental costiin kun guddina diinagdee biyya tokkoo keessatti galee kaalkuleetiin ta'u taanaan gabaa biyya sanaa irrattis maal fidaa dhiibbaa fidaa jechuudhaan akka gabaan sun kuftu taasisan jechuudha. Inni biraa walitti fufiinsaan oomishni yookaan wantoonni biraa jiraachuu dadhabuurra kan ka'e public good kan jennu wantoota meeshaalee ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraa kan mootummaa qofti dhiyeessuu danda'u public good jennaan jechuudha. Public goodiin kunis immoo wanta nama tokko itti fayyadamtu jennee nama sana dhorkuu hin dandeenye public good. Namni hundumtuu itti fayyadamani. Akkasumas wanti mootummaan dhiyeessu dorgommii hin qabu. Irraa dhorkuu hin dandeenyu. Akkasumas immoo dorgommii hin qabu. Jara kana ammas bal'inaa waliin ilaalla slaidii irratti. Waliigala garuu gabaan tokko akka kuftuuf sababa warra ta'an isaan kana jechuudha. Inefficient producer, externality, environmental concern, akkasumas lack of public good gabaan tokko akka kuftuuf sababa ta'aniiru. Market failure is not just about the inherent imperfection in the market economy. It can also occur in government activity, such as rent seeking by special interest group. Therefore, market failure is what not only occur in the imperfection of the market system, but also the market failure there exists in the government activity. It is not only caused by the market. The market failure is not caused by the imperfection in the market economy, but also there is a market failure in the government activity, especially by the rent-seeking group, such as the interest groups,
This is also another. Lobbying for a tariff, short-term benefits and long-term harm. When you say the lobbying for a tariff means it belongs to what? It belongs to the short-term benefits and the long-term harm. Maybe again, this is cause the market failure. When you say the lobbying for a tariff, let, for example, assume there is a farmer who produce the agricultural products, and those farmers maybe want to push the government to impose high tariff on the imported products in order to become more competitive in the world market. In the short run, maybe those farmers is become what? Beneficiary in terms of their competition in the world market. But in the long run, the decision what the government made or high tariff imposition indirectly in the long run can affect the farmer. This is what we mean by the lobbying tariff, and again it's cause for what? The market failure. Not all bad outcomes are market failure, as I told you. But there is also in the government activity, there is a market failure. Any market failure is not belongs to the market, the perfect market, but it is occur even in the government activity. Market failure doesn't imply the inability of private actors to solve the problem. The private actors or the private sectors maybe has a potential to overcome the market failure. So market failure means does not mean or it doesn't belongs to what? Inability of the private actors. Private actors or private investors or private individuals who engage in the economy maybe has a potential to overcome the economic failure or the market failure. I mean, not all market failure can be solved through the regulation or public awareness. Any market failure not only solved or overcome by the government, but also there is another group maybe who engage in this activity and overcome the market failure. So when there is a market failure, in order to solve the solution, overcome the solution, it's not only belongs to the government, but there is another groups maybe who can solve the market failure. Market failure yookaan kufaatiin gabaa kun immoo ka'umsi isaatiyyuu gabaan waan tokko ramaduu irraa dadhabuu irraa qofarraa hin ka'u. Kufaatii waan biraarraa yookaan wantoota biraarraa ka'uu danda'a. Gabaa qofarraa yookaan caasaa gabaa isa jenne sanarraa qofa ta'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf sochii mootummaa keessatti ta'uu danda'an. Akka gabaan tokko kuftu kan taasisu caasaa gabaa qofa osoo hin taane istiraakcharii maarkeetii qofa osoo hin taane sochiin mootummaallee maal gochuu ni danda'a. Gabaan tokko akka kuftu taasisuudha. Fakkeenyaaf warra kiraa sassaabdota isaan jennu kun kufaatii gabaa akka ta'uu danda'u isaan kun. Rent seeking yoo jennu warra kiraa sassaabdota isaan jennu sanaadha jechuudha. Kunillee guruupiin kunillee yookaan gareen kunillee kufaatii gabaa sanaaf sababa ta'uu jechuudha. Kanaaf maarkeet caasaan gabaa qofti kufaatii gabaatiif sababa hin ta'u. Mootummaa keessatti illee sochii mootummaa keessatti illee ka'umsa ta'a gabaa tokkoof kufaatiin jechuudha. Akkasumas lobbying for tariff kan jennu kun ammas kufaatii gabaaf sababa ta'uu danda'a. Lobbying for tariff jechuun faayidaa yeroo gabaabaa garuu miidhaanis immoo yeroo dheeraa ta'uu danda'a. Haa jennuti qotee bulaatu jira jennu. Qotee bulaan kun oomisha qonnaatu oomishaani. Kanaaf mootummaa puush godhee haa jennu amma. Mootummaan akka qaraxa cimaa kara biyyaatti piroodaaktii meeshaalee biyya alaatti kara biyya keenyatti galan
irratti nu buusi nuti gabaa addunyaa irratti dorgomuu hin dandeenye jedhanii mootummaa asii puush yoo go'an mootummaan immoo tarkaanfii kana yoo fudhate meeshaalee qonnaaf fayyada fakkeenyaaf gara biyya keenyatti yeroo galchuudhaaf jedhu taarifii yookaan immoo taaksii cimaa yeroo irratti buusu piroodaaktii sun yeroodhaaf qotee bulaan kun maal ta'uu danda'a gabaa addunyaa irratti dorgomaa ta'uu danda'a. Fayyadamaa ta'uu danda'a yeroo gabaabaa keessatti. Garuu yeroo dheeraa keessatti qotee bulaan humti kun deebi'ee mootummaan taarifii yookaan immoo gibira cimaa irratti buusuu qaba meeshaalee biyya alaatti galan jee ofuma isaati murteen inni murteesse kun deebi'ee gabaa sana jeequu danda'a jechuudha. Yeroo dheeraa keessa qotee bulaa kana deebi'eetu affeekti gochuu yookaan immoo dhiibbaa irratti gahan jechuudha. Biyya keessatti maal ta'a mootummaan meeshaalee biyya alaatti galan irratti qaraxa buuse jechuun biyya keenya keessa gaafa seenan gatii isaanii ol ka'an jechuudha. Uummanni immoo ni miidhama deebi'ee gidduu kanatti jechuudha. Uummanni miidhamee maarkeetti feelarii fideera jechuudha. Inni biraa maarkeetti feelariin immoo kufaatii gabaa jechuun gara biraatiin namni dhuunfaan tokko kufaatii gabaa kana rakkoo isaa furuu hin danda'u jechuudha. Namni dhuunfaan yookaan immoo dhaabbanni dhuunfaan tokko gahee qaba kufaatii gabaa sana sirreessuu keessatti jechuudha. Mootummaa qofti tarkaanfii fudhateef gabaan sirratuuni. Gareen dhuunfaallee namni biraa qaamni biraallee keessatti yoo hirmaate kufaatii gabaa sana sirreessuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf namni dhuunfaan gahee hin qabu jechuu hin dandeenyu. Kufaatii gabaa tokko sirreessuu keessatti gahee guddaa taphachuu ni danda'a. Common type of the market failure. Commonly cited for the market failure are the first one is externality, as I told you, that is accidental impact, that is positive or negative. This causes for the market failure. Another source for the market failure is monopoly. Monopoly means single firm dominance with the higher price, decreased the consumer welfare. There is a single firm or single seller in the market, and who has, if there is no competition, there is only one supplier in the market. This causes the dominance of with the higher price due to only one seller in the market. Price maybe goes up. Again, this causes the decrease in the consumer's welfare or the ability. Another factors, again, which belongs to the common types of the market failure is information asymmetries. It means the biased information. If there is a biased information or incorrect information, there is inefficient outcomes. If there is inefficient outcomes in the market, there is adverse selection and the moral hazards. We will see what do we mean by the adverse selection and the moral hazards at the end of this chapter. Other common types of the market failure is factor immobility, means that resource can't move freely. If the resources can't move freely, it causes lower productivity. This again in turn affect the growth. Growth maybe decreases. Therefore, those factor is what? The common types of the market failure. Gosoota market failure kan jennuun keessa tokko externality yookaan dhiibbaa isa jennu kana dhiibbaa alarraa ta'uu danda'ani. Dhiibbaan kun immoo waa inni positive ta'uu danda'a, negative ta'uu danda'a isiniin jedheera. Inni lammaffaa monopoolii. Monopoolii jechuun dhaabbanni tokko qofa gabaa keessatti yoo meeshaalee kan
dhiyeessu yoo ta'e jechuudha. Dorgomaa biraa kan hin qabaanne fakkeenyaaf Itiyoo Telekoomii fudhaa. Yeroo ammaa kana xiqqoo Safaarikoomiin dhufeet wajjin wal dorgomuu eegalan malee dorgomaan qabu ture. Eelfaa yookaan Itiyoophiyaan Elektiriik Paawarii yoo fudhattan Eelfaan dorgomaan qabu isa qofa elektirikii kan dhiyeessuu danda'u. Monopooliin achirraa ka'uu danda'a jechuudha. Qaamni tokko qofa waan tokko dhiyeessa yoo ta'e monopoolii jennaan jechuudha. Kun immoo maal fidaa? Maarket feelerii fidaanii. Inni biraan maarket feelerii kan nutti fidu odeeffannoo sirrii hin taane jechuudha. Kan odeeffannoo gahaa kan hin taane kufaatii gabaaf fidaanii jechuudha. Odeeffannoo sirrii hin taane yoo jiraate wanti nuti dhageenyu hunduu outcomiin keenyas maal ta'a gahaan ta'uuni wanti nuti argannu jechuudha. Kun immoo maal naannessee adverse selection isa jennu filannoo sirrii hin taane fa'aa moral hazard isa jennu kana fa'aa nutti fidaanii isaan kana boqonnaa dhumarratti ilaalla. Adverse selection and moral hazard isa jedhuun ilaalla. Inni biraa factor immobility. Factor immobility jechuun especially the factor of production. Factor of production warri jedhaman jiru. Labor, land, capital, entrepreneur, factor of production jedhamuun jedhamu. Faaktaroonni kun akka barbaadanitti yeroo socho'u yoo dadhaban land, labor, capital, entrepreneurship warri jedhaman kun freely yookaan immoo bilisaan bakkaa bakkatti yoo iddootti socho'u yeroo dadhaban kun immoo maal nutti fidaa? Productii oomishtummaan hin xiqqaata. Oomishtummaan xiqqaata jechuun immoo guddinni dinagdees akkasumatti gadi xiqqaata jechuudha. Kanaaf faaktar immobility isa jennu kun maal nutti fidaa? Maarket feelerii fidaa jechuudha. Walumaa galatti isaan kun gosoota maalitii maarket feeleriiti jechuudha. Solution to the market failure. There are many potential solutions for the market failure. Number one, private market solution. This means market-based approaches to address the situation. It means that it must be based on demand and the supply. In short, private market solution means the supply and the demand must be what? Match. If there is the demand and the supply match or balance each other, it may become what? The solution for the market failure. Another solution for the market failure is government imposed solution. Solution enforced by the government intervention. If there is the hand of the government brings the market failure, maybe the intervention or the involvement of the hand of the government in the economic system, sometimes it corrects the market. Therefore, this is another solution for the market failure. Voluntary collective action solution. Collaborative efforts by individuals or a groups. Yes, when there is the individual and again a group is collectively stand together or act together, they may be correct for the market failure. Let me say, for example, electric service to rural home may solve the problem of deforestation. If the deforestation causes the market failure, and when the rural population and the government come together and discuss this issue, and when the government maybe supplies the electric service in the rural area, the problem of what deforestation is overcome and the market failure may be corrected. Another ways how we can solve the market failure is legal action. Third is that means seeking compensation for the harm or the damage, rewarding the harmed group. When there is the reward or the compensation
for the affected groups. Maybe again this can solve the market failure. Government tax and the subsidies. These tools used to address what? The market failure. For example, subsidies promote the positive externalities, while the taxation is what? Cut or reduce the negative externality or the behavior. In other words, let me say for the negative externality, imposing tobacco tax increase the cost of smoking. This serving as the preventative by rising the consumption costs. The price when the government impose tax on the the manufacturer who produce the tobacco, at that time the tobacco price become what? High, and the smoker become what? Discouraged due to the increasing the price of the tobacco. So the externality may be reduced. This is another measures. Yaa furmaata gabaa kufaatiitiif jennee kaayyaan akkamitti furuu dandeenya? Kufaatiin gabaa jira erga jennee kanaaf immoo furmaan isaa maa inni kan jedhu tokkoffaa private market solution. Private market solution yeroo jennu gabaabumatti wanta maamilli barbaadu gabaan beekuu qabdi. Demand and supply, dhiyeessii fi demand yookaan barbaadamummaan product wal hubachuu qabu jarri kun lamaan jechuudha. Demand fi supply balance wal ga'u taanaan market failure hin jiru. Inni biraa harki mootummaa keessa jiraachuu qabaani. Mootummaan harka keessa galfachuu qaba. Yeroo market failure yeroo gabaan kuftu harki mootummaa keessa jiraachuu qaba. Kun sirreessuu ni danda'a gabaa. Inni biraa fedhiidhaan namoonni waliin jaajuudhaan maal fiduu ni danda'a? Furmaata fiduu ni danda'a jechuudha. Gareedhaan waliin jaajuudhaan yookaan waliin mari'achuudhaan gabaan sun akka hin kufne dhorkuun ni danda'ama. Haa jennuuti fakkeenyaaf uummanni baadiyyaa akkuma beeku maal fayyadamaa? Bosonarraa qoraan isa jennu sana fayyadamaani. Kun immoo maal fidaa? Manca'iinsa bosonaatu fida. Manca'iinsi bosonaa kun deebi'ee market failure fiduu danda'a. Akka gabaan kuftu economic system keessatti dinagdee keessatti gabaan akka kuftu fiduu danda'an jechuudha. Kanaaf mootummaa fi uummanni kun yeroo walitti siqee rakkoon akkamitti furama jedhan yoo waliin mari'atan humna ibsaa barbaanna yoo jedhe uummanni baadiyyaa mootummaan immoo akkamitti akka isaan biraan ga'u yoo taasise rakkoon manca'iinsa bosonaa kun ni hafa market failure kunis hir'achuu danda'a jechuudha. Inni biraa gara seeratiin jechuudha. Gara seeratiin yoo jennu immoo maal garee miidhamee sanaaf beenyaa kennuudhaan sababa kufaatii gabaatirraan kan ka'e garee miidhame tokko beenyaa kennuudhaan maal gochuu gabaa sana sirreessuu ni danda'a. Gibira mootummaatiin sirreessuu ni danda'a. Government tax and subsidies isa jennu kana gibira mootummaa irratti buusuu fi akkasumas gargaarsi mootummaa taasisu gabaa sirreessuu ni danda'ama. Yuunivarsiitii keessatti barachuu yeroo ol deemtan Pigovian taxation isa jedhamu faatu jira. Kanaaf meeshaa isaan kunis tools yookaan akka meeshaa tokkotti fayyadu gabaa sirreessuudhaaf taaksii fi yookaan gibirrii fi gargaarsi mootummaan taasisu kufaatii gabaa tokko baraaruu ni danda'ani. Subsidize yookaan gargaarsi mootummaa maal fidaa? Positive externality jedhamu kana fidaan jechuudha. Gibirri immoo maal negative externality kun akka hir'atu ni taasisanii. Waa'ee isaanii bal'inaan ilaalla gara fuulduraatti. Waa'ee negative externality haa jennuuti fakkeenyaaf mootummaan namoota tamboo oomishan irratti gibira dabale yeroo namoota tamboo oomishan kana irratti mootummaan gibira yeroo dabalu maaltu gatiin tambootus maal ta'a? Ol ka'a. Kanaaf namichi tamboo tuutu sun gabaa irratti gaafa bitu gatiin isaa mi'aa ta'a. Kanaaf baay'inaan hin tuutu. Hin tuutu taanaan immoo environmentii faaluudhaan irra taanii
maarketii feelariin sirrachuu ni danda'a jechuudha. Public goods are provided for the benefit of the society as a whole and financed and provided by the government. So when you say the public goods, a goods which is supplied for the benefit or for the well-being of the society as a general, and this public good is what? It is financed. Again, it is supplied by the government only. No one is what? Supplies the public goods. It is supplied by only the governments. An example of the public goods are biodiversity. This is the obvious what you know. Street lighting, national fencing, bridge, wilderness. This is an example of the public goods which is supplied by the government. Public goods possess the characteristics of non-excludability and non-rivalry. Again, we will see in detail in the next about this one. Public goods yeroo jennu maa'inni meeshaalee yookaan tajaajila mootummaa qofti dhiyeessuu danda'u faayidaa uummata waliigalaatiif baasii mootummaatiin meeshaalee tajaajila mootummaa qofaan tajaajila uummataatiif dhiyaatu maal jedhama? Public goodii jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf public goodiin biodiversity ta'uu danda'a. Lubbu qabeeyyii sona keessa jiraatan ta'uu danda'ani. Street daandii irratti ibsaa daandiirra jiru yoo argitan. Ibsaan kun mootummaan kan inni dhiyaatu public goodii jennaani. Humni waraanaa mootummaa qofaa qaamni biraan qabuuni humna waraanaa kan qabu mootummaa qofatu eeyyama qaba malee qaamni biraan qabuuni dildila yookaan immoo riqicha isa jennu riqichi kun eenyuuni mootummaatu dhiyeessa. Namni dhuunfaan investiin godhu dildila irratti mootummaatu tajaajila uummataati jedhee dildila ijaara malee namni dhuunfaan bu'aa argachuu jecha dildila ni ijaaru. Akkasumas lafa maal isin jedhu gammoojjii yookaan immoo lafa onaa wilderness yoo jennu kunis kan eenyuti kan mootummaati jechuudha. Waliigala isaan kun maa inni fakkeenya public goodii kan meeshaalee fi tajaajila uummanni kana qofaa miti waan baay'eetu jira public goodii yoo jennu jechuudha. Manneen barnootaa public goodii, manneen fayyaan public goodii. Daandiin baaburaa, daandiin xayyaaraa isaan kun hundumtuyyuu ibsaan public goodii jenna. Wanta mootummaan qofti dhiyeessuu danda'u public goodii jennaan. Public goodiin kun immoo amala akkamii qaba? Non-excludability. Nama tokko itti fayyadamtu jennee dhorkuu kan hin dandeenye. Fakkeenyaaf jennu nama tokko dildila kanarra mootummaan riqicha yoo ijaare riqicha kanarra hin ceetu namaan hin jettu. Abbaan erge guyyaa sa'aa 24 irra ce'uu danda'a. Dhorkuun hin danda'amu. Dorgommiis hin qabu. Dildila san ce'uuf waliin dorgomtu. Abbaa feetu irra ce'aa jechuudha. Major characteristics of the public goods. Number one, non-rivalry in consumption. Consumption of the public goods does not reduce its availability for the others. It means that there is non-competition. We do not compete within each other in order to get the public goods. Because it is what? Freely available, again freely supplied by the government. So there is no need of what? The competition. The consumption of public goods by one individual does not what? Reduce its availability, or it does not reduce its amount for the other.
Let's, for example, an example on non-library goods. Street lighting. This is light provided all members of the society without diminishing its availability. Everybody can get. Without what? Without reducing its amount for another person or for another group. It exists as forever as it is. So this is what do mean. Again, an example of non-rivalry in consumption or goods is national defense. Defense service accessible to all regardless of an individual contribution. Whether you pay or not tax, you can get what? The service. You may be protected by the national defense, whether you pay or not pay the tax. The bridge, an example of non-rivalry, there is no competition in order to walk along the bridge. Infrastructure accessible to the public without what? Depleting its availability, without reducing its quality, size, or any other. The product or the bridge is as it is. Marginal cost, in order to get what? The public goods, the cost is zero, or the marginal cost is zero. For an extra use of the public goods, an extra cost is zero. An additional use of the public goods, it is additional cost or additional expenditure is zero. We didn't pay anything. When we use more and more the public goods, its cost is zero. Maloota public goodii keessaa inni tokko wal dorgommiin qabu itti fayyadamuuf waliin dorgomu. Maaliif qaamni tokko yoo waan sanatti fayyadame hammi isaa nu jalaa hir'ata jennee wanni nuti hiphannuuf hin jiru jechuudha. Hammi isaa akkasuma homaayyuu hin jijjiiramu. Fakkeenya fudhaa ibsaa daandiirraa yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti daandii magaalotaa irratti mootummaan ibsaa galchaa jira. Isaan baay'ee amma ifaa jiran kana jechuudha. Kanaaf ibsaa sana argachuuf waliin dorgomu. Hunduma keenyaafuu ibsaan sun wal qixa ifaa jechuudha. Lakki anaaf iddoo kanatti sirriitti ifuu qaba, anaaf sirrii iddoo kanatti yookaan anaatti argataa, anaatti argataa jennee irratti waliin dorgomnu jechuudha. Hunda keenyaafuu ibsaan sun maayini wal qixa ifaa waan ta'eef jechuudha. Inni biraa humna raayyaa ittisa biyyaati jechuudhaan tajaajilli nuti raayyaa ittisa biyyaa irraa argan wal qixa. Gibiras kaffallee kaffalus baattee nageenyi keenya eegama. Lakki ati gibira mootummaan kaffalle waan ta'eef nageenyi kee eegamuu hin qabu namni siin jedhu hin jiru jechuudha. Inni fakkeenyi sadaffaan immoo riqicha. Namni tokko riqicha tokkorra yoo ce'u ammauntii yookaan immoo qulqullina isaa, saayizii isaa, maal isaa hir'achuu hin danda'u. Dildilli sun akkasumatti tura. Fakkeenyaaf Mr. X'n dildila sanarra ce'eef Mr. Y yoo ce'u immoo ammauntiin dildila sanaa jalaa hir'ata jechuu hin dandeenyu. Qulqullinni dildila sanaa jalaa hir'ata jechuu hin dandeenyu. Dildilli sun akkuma jirutti ta'a jechuudha. Inni biraa paabilii gudii kana argachuuf baasiin nuti baasuu hin jiru. Akkuma dabalataan meeshaalee mootummaa kanatti fayyadamnu dabalataan baasii nuti baasuu hin jiru. Dildila irra ce'uuf maa sa'a 24 irra deddeebitee hin ceene dildila sanarra baasiin ati kaffaltu hin jiru. Kun marjinaal koostii isaatiin zeeroo ta'uu nu agarsiisa jechuudha. Kanaaf amaloota paabilii gudii keessaa inni biraa inni tokko inni nan riiveelari yookaan immoo dorgomaa hin qabu yookaan immoo waliin dorgomnu waan sanatti fayyadamuuf. The second characteristics of public good is non-excludability. It means it is
difficult and expensive to prevent or exclude non-paying individual from consuming the good. So in order to prevent an individual who is not contribute in terms of maybe taxi, that it is very difficult. We cannot exclude an individual from the use of what the public. It is open for everybody. Everybody can use whether he or she pay the taxi or another payments. We can use freely. It is impossible to what exclude. Example, public parks, difficult to exclude non-payers from accessing and enjoying to visit the public or national park. The third characteristic of the public or collective benefits, it is the common use public goods such as infrastructure, national defense, parks, and disease preventions are collectively benefit to the society. The public good is, it belongs to the common property for all citizens of the country. It does not belong to only one group. It belongs to the whole society or the general society. This is the collective benefits. Let we say the disease prevention, polio vaccination, or corona vaccination. Everybody can use as a right to get what? The vaccination to prevent the disease. Because vaccination is what? This is the public good. The fourth one is government provision. Government provides and finances the public goods through taxation and public goods. Public goods is supplied or provided only by the government. Again, it is only financed by the government. This is another characteristic of the public goods. Egaa amaloota public goodii keessaa inni lammaffaan non-excludability. Non-excludability jechuun gabaabumatti namni tokko public goodii kanatti akka fayyadamne dhorkuun hin danda'a. Namni kamiyyuu itti fayyadamuu ni danda'a. Banaa hundumaaf balballi isaa banaadha. Lakki ati itti fayyadamtu jennee nama kana dhorkuun hin danda'amu. Namni hunduu kaffaluu baatee itti fayyadamaa jechuudha. Baay'ee rakkisnaan dhorkas yoo jette gatii si baasisa. Baasii adda addaatis si saaxila malee nama sana dhorkuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu itti fayyadamuu ni danda'an jechuudha. Rakkooleen jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf iddoon itti dhorkaman guutumaa guutuutti jechuu hin dandeenyu. Iddoon itti dhorkamnu jira. Yookaan iddoo nuti itti waa kaffallu jira. Fakkeenya akka Itoophiyaatti isinii kennaa Finfinneedhaaf Adaamaa gidduu daandii guddaa jiru haayiweey sana yeroo fudhattan namni hunduu itti fayyadamuu hin danda'u. Nama qarshii waa kaffale qofatu daandii sanarra deemuu danda'a. Yeroo hundas bakki itti dhorkamnu jira. Garuu waliigalatti nama dhorkuun hin danda'amu. Paabilik gudiirraa namni kamiyyuu itti fayyadamuu danda'anii. Esseenshaalii yookaan wantoota muraasa irratti ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf akka nama daandii isiniin jee kanaa jechuudha. Inni biraa amaloota paabilik gudii keessaa faayidaa walooti. Common benefit namni hundumtuu waliigalaan itti fayyadamne malee kan garee kanaati wanti jedhamu jiru. Namni hundumtuu mootummaan aan tokko yoo dhiyeesse paabilik gudii sana nama hundaaf dhiyeessa malee garee muraasa wayiif hin dhiyeessu jechuudha. Collective benefit jennaan. Faayidaa walootiif oomishama paabilik gudii. Fakkeenyaaf infraastiraakcharii ijaarsa garaagaraa ta'uu naashinaal difeensi yookaan raayyaan ittisa biyyaa garee wayiitiif ni ijaaramu kan biyyattiiti jechuudha. Paarkiin kan biyyoolessaati. Talaallii dhukkubaa yoo dhufu kan biyyoolessaati. Malee gareen tokko talaallii argate gareen tokko hin ta'u. Fakkeenyaaf weerarri pooliyoo ka'e yoo jedhan hundumatu argata. Weerarri kanaan dura COVID-19 yookaan COVID-19 isa jennu yeroo ka'e
kuni xiqqaadha, kuni guddaadha, yookaan immoo kuni kaabaa dhufee kibbaa dhufee lixaa dhufee wanti jedhamu hin jiru. Hunduma keenya mirga qabna fudhachuuf jechuudha. Kooman binifitii faayidaa walooti jechuudha. Inni dhumaa paabilik gudiin amala inni qabu maa inni mootummaa qofatu dhiyeessa. Paabilik gudii kana jechuudha. Akkasumas mootummaatu faayinaansii gochuu danda'a. Maalidhaan bifa gibiraatiin, bifa qarshii yookaan ramaddii faayinaansii raawwachuudhaan dhiyeessuu kan danda'u mootummaa qofaa jechuudha. Piraayiveetii yookaan namni dhuunfaan dhiyeessuu hin danda'u. So for today, let we stop on this one. We will continue for the next time. Thank you for today.